muchos recuerdos. I say that many people knew the persona of Dave. Yo digo que mucha gente conocía la persona de Dave. The political pastor who loved gaming as much as he loved rock and roll, which he really did. El pastor que le encantaban los videojuegos y le amaba el rock and roll, que sí. Side note, I don't know if you guys know, I'm from the Bronx, Mitchell Projects, okay? Yo no sé si tú sabes que yo soy del Bronx, Mitchell Projects. Dave would play Zakk Wylde, Ozzy Osbourne in our driveway. Dave tocaba Ozzy Osbourne en el driveway. Yeah, en el carro. Zakk Wylde. And that was a very foreign concept to me. I'm like, how is this guy boricua from the Bronx? Y para mí eso era tan raro porque yo decía, ¿cómo es este hombre es un boricua del Bronx? He was a bookworm philosopher who challenged faith, love, and life. Él le encantaba leer libros, era filósofo y siempre retaba la fe, amaba. What? Love and he challenged faith, love, and life. Retaba el amor y la vida. But few people truly knew Dave. Pero poca gente verdaderamente conocían a Dave. He was passionate about finding a deeper meaning to life. Él era apasionado para encontrar un significado más profundo sobre la vida. No matter how much he served God, he never felt worthy. No importa cuánto él servía a Dios, nunca se sintió digno. He actually admitted that to Dan and I during his last days. Él nos admitió eso a Danny y a mí en sus últimos días. He struggled with his identity. Él luchó con su identidad. He was an emotional man. Él era un hombre muy emocional. And although his faith sometimes stumbled, Y aunque su fe a veces flaqueaba, David honestly and truly had an irrevocable love for the Lord. Dave amaba a Dios con todo su corazón. One of my favorite memories with Dave was the time that Jess and I were driving to Pennsylvania in the middle of a snowstorm. Una de mis memorias favoritas con Dave era cuando yo y Jess íbamos guiando a Pennsylvania. We were going for a teachers conference. Íbamos para una conferencia de maestros. About 3 hours into driving, I got into an accident and the wheel lost alignment. Mientras guiaba, estaba como de aquí a 3 horas y choqué. Of course, when Danny learned about it, he refused to go out there because it was my millionth accident at this point. Y claro que cuando Danny escuchó sobre el hecho, él rehusó ir porque era como mi accidente. Número millón, de verdad. Danny en dice serio, millón, mi gente, millón. El pobre Danny. Ay, que Dios lo bendiga. But, yeah, poor Dave, you know, we called Dave. We had Llamamos no a choice Dave. but to call Dave. And poor Dave hopped the car and drove to Pennsylvania in the middle of a pretty bad snowstorm. Y Dave se metió al carro y guió en una nevada muy mala. Not only did he come to us, but he went along with all my crazy antics that day. Like, it No, was crazy. no solo él vino donde nosotros, pero estuvo con todas mis loqueras ese día. And the ride home was nothing less than an adventure. Y el Jessie was camino baby. a casa fue una aventura. Y Jessie estaba de niñera ese día. To this day, we don't really speak of Hoy no hablamos sobre el hecho. meals. Muy bien de los detalles. But thank God that Jessica is from the hood and she's a Vol and she's never spilled the beans. Y gracias a Dios que Jessie es del hood. Yeah. Del barrio, de los barrios. Y que ella es una caja fuerte. When he met my son Chris, Cuando él conoció a mi hijo Chris, he took that boy under his wing along with Danny with no hesitation. él arropó a ese niño como a Danielito sin pensarlo 2 veces. At the time, Christian was the only boy in my mother's home. En el momento, Christian era el único varón en la casa de mi mamá. Dave insisted that he spend more time around Zach and the Serrano boys. Y él insistió que él compartiera más con Zach y con los varones serranos. He wanted to teach Chris about monster trucks, video games, and the boyish things that Zach was into at that time. Él quería enseñarles sobre los monster trucks y los videojuegos. When I got home after giving birth to Daniel, Cuando yo llegué a la casa después de dar a luz a Daniel, Dave was like a little kid on Christmas morning. Dave estaba como un muchacho en la mañana de Navidad. He didn't wait for Danny and I to get upstairs before going up Él no esperó que Danny y yo subiéramos para subir.
And he was so excited that his nephew was finally home from the hospital. Y él estaba tan emocionado de que su sobrino había llegado a la casa del hospital. During his last days, I had the pleasure and honor of helping to care for him. Durante tuve el placer y el honor de ayudar a cuidarlo. And I want to thank you guys for allowing me that. Y le quiero dar las gracias por permitírmelo. I truly believe that in those days he embraced who he was, and the atmosphere in that hospital room was uncanny. Les quiero decir que en esos días él abrazó y la atmósfera en ese hospital era Uncanny, guys, Google, translate, uncanny. It was incomparable. Not incomparable, but it was like almost magical, like surreal. You can agree with me when I say it was difficult to leave him. Yo pienso que la familia puede estar de acuerdo conmigo cuando dejarlo. Deb said it best. Débora lo dijo mejor. It was almost like we were looking forward to go. Es como que estábamos ansiosos de ir. Because his spirits were good the entire time. Porque sus espíritus estaban tan bien. Despite the fact that he was very sick, he was coherent. Estaba bien enfermo, él estaba coherente. Stubborn as usual, he refused to take pain medication.